și o să înceapă open mic, o să pun un open mic pe 24 octombrie. Dacă sunteți din Sibiu și dacă vreți să participați la un open mic, să urcați pe scenă, puteți să vă înscrieți și dacă vreți să veniți să vedeți la fel. Afli de toți criminalii ăia care sunt pe la pușcărie și așa, îți imaginezi niște monștri, niște... Și când afli că de fapt monștrii ăia sunt vedete pe care le urmărești și le iubești, îți rupe mintea în două, efectiv. Da, uite, hai că ne uităm acum. Uite, clipul ăsta. Tony Busby. I'm a lawyer here in Houston. I'm licensed in Texas and in New York. And I'll introduce other members of our team as they speak. As many of you know, our law firm has been at the forefront of some of the most important litigation in the United States. We like the tough cases. We thrive in the complicated cases. We've handled over the last 25 years some very big and very important cases. I believe that this one may surpass them all. Da. There are many facets to this. The conduct we will describe today occurred over more than 20 years. Plus că face asta de 20 de ani. 20 de ani. Mi se pare incredibil. Mi se pare absolut incredibil ce fac oamenii care au putere și bani. Bine, și nu e. Eu cred profund, cred chestia asta și uite, era și zicala aia, vorba aia de la Napoleon, că dacă vrei să cunoști un om, dă-i putere. Și exact asta se întâmplă. E un om care este profund disturbed și corupt și rău din biologie, care adună putere și după aceea face tot ce îi trece prin capul ăla bolnav. Da, sunt foarte mulți complici. There are many people and many entities involved. And we're going to follow this evidence wherever it takes us. We will find the silent accomplices. We will expose the enablers who enabled this conduct behind closed doors. Deci o să fie luați în primire și oamenii care au participat, pentru că dacă ai participat și n-ai zis nimic, tot e problematic. Deci se iau bystanders, se iau oameni care știau și au ascuns dovezi. Deci efectiv se duce după toată lumea. We will pursue this matter no matter who the evidence implicates. These brave victims who have stepped forward deserve nothing. Și ăsta mi se pare foarte bazat, omul ăsta. Mi se pare destul de șmecher. Cred că și el trebuie să fie un om foarte, foarte șmecher ca să aibă tupeu să zică toate lucrurile astea. Less. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. Da. The wall of silence has now been broken and victims are coming forward. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. Voi ați înțeles ce a zis aici? 3280 de oameni. 3280 de oameni au venit și au contactat pe avocații ăștia că au fost abuzați de Diddy. 3280 de oameni. 3200 este aproape sala Palatului. Deci gândiți-vă așa, că să punem puțin în perspectivă. Deci aproape sala Palatului are 4000 de locuri. Deci aproape sala Palatului plină cu oameni care au fost victime ale lui P. Diddy. Te duci la sala Palatului plină de oameni și toți oamenii ăia au fost victime ale lui P. Diddy. Ca să aveți așa puțină perspectivă ce înseamnă asta. After fighting, we now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs, as well as claims against many other individuals and entities that we will name as defendants as we file these individual cases. Deci, și din 3200 de oameni,
120 de oameni îl dau în judecată activ, cazuri diferite. Deci, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Deci, 3000 au venit și au depus plângere, dar nu vor să îl dea în judecată, să înceapă un proces, din ce înțeleg eu. Dar 120 de oameni l-au dat în judecată și o să aibă un proces cu 120 de procese diferite de judecată. Băi, eu mă tot gândesc, eu dacă m-ar da în judecată un singur om, eu aș fi îngrijorat. M-aș gândi, bă, să mă apula ce căcat, ce m-ar consuma. Dar să ai 120 de oameni care să te dea în judecată. Voi înțelegeți cât de mult e asta? 100... Eu cred că tu nici nu poți să citești 120 de scrisori trimise într-o zi de la judecătorie că te dau în judecată. Adică după câta scrisoare ești, gata, am înțeles, mă dau în judecată mulți oameni. E incredibil, e absolut incredibil. And you should know, to the extent the clients feel comfortable, we also intend to make these individuals available to the authorities, specifically to the FBI. And you should also know a few of them have already been spoken to by the FBI. Now, before we discuss the nature of the claims and claimants themselves, let me comment on the large volume of calls we have received since our first announcement. Even before the indictment of Sean Combs, we had received a small volume of calls and had screened a handful of cases. After the indictment of Sean Combs and the announcement that we were pursuing these claims, the floodgates opened. People who wouldn't otherwise, for a variety of reasons, are now stepping forward to make their voices heard and to pursue justice. But no, most of these people are scared. They fear backlash in their communities. Da. They fear backlash in their own families. They are afraid of retaliation from the perpetrators and their associates. They are rightly afraid for their own personal safety. Bă, da, și iar e altă chestie pe care, din păcate, e atât de complicată în societate, pentru că tu, dacă te duci și spui că ai fost victima unui abuzator, cum e Didi, aici sunt mai multe probleme. Mie mi se pare extraordinar că s-au dus oamenii, pentru că, gândiți-vă așa, deci unul la mână, oamenii nu vor să fie victime, pentru că, din păcate, în societatea în care trăim, dacă ești victimă, se face victim blaming și ești slab. Păi ești un om, cum să fii victimă? Știi? Adică toată lumea se uită la tine ca la ultimul terminat, dacă te-a abuzat cineva, și atunci tu nu vrei să ai odată să fii văzut ca victimă și oamenii evită să spună lucrurile astea. De-aia multe lucruri trec și oameni care fac căcaturi de astea scapă, pentru că sunt mulți oameni care nu vor să zică, pentru că nu vor să fie în situația de victimă. Asta e un punct. Al doilea punct este că ăsta Didi este un om cu foarte multă putere. Are multă putere, mulți bani. Și poate să angajezi pe cineva să te omoare. Adică e la modul ăla, că e un psihopat. Și poate foarte ușor să îți provoace foarte mult rău. Și atunci tu te gândești, bă, la ce pula mea să mă duc și să-l dau pe la în gât? Că mai bine stau pe curul meu și ce a fost și... Și așa se întâmplă, de mulți scapă. Pentru că oamenii au reticența asta să vină, să recunoască că au fost victime și să dea detalii despre un om cu putere. Pentru că le este frică și așa funcționează chestia asta. Și de-aia foarte mulți ajung la nivelul ăsta. Pentru că îs pur și simplu au frică și pe bună dreptate. Că și eu, dacă eram în situația aia, nu știu zău ce aș fi făcut. Mi-aș fi stricat eu, că dacă până la urmă am scăpat și îmi văd de viață, să mă duc să îl dau în gât, să-l dau în judecată și după aceea să mă trezesc că pune pe cineva să mă omoare. Că la ei e la modul ăla, adică s-a ajuns la asta. Și acum circulă și gluma aia despre Beyoncé, că tot așa a omorât-o pe una, că
avea succes sau din câte am înțeles. Asta nu știu foarte multe, doar am auzit așa ceva random pe TikTok, deci don't quote me on it. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed. Da. We know what we are potentially up against. And as is always the case in situations like this, when a celebrity is involved, E despre Didi. people can be downright mean and nasty. You'll be shocked at the length fans will go, no matter the evidence to the contrary, to defend celebrities they love. I mean, there's a reason for this word fans. They're fanatics. Da. Pe lângă că, cum s-a întâmplat și cu Michael Jackson, de încă nu vor să recunoască oamenii că era Campido, că umbla cu copii, că era sinistru ce făcea. Adică sunt mulți oameni care pur și simplu nu vor să audă. I've personally already been threatened multiple times on social media. And when I agreed to pursue this, I expected as much. This isn't my first rodeo. But victims who step forward to have their voices heard should not be subjected to that kind of conduct. They should not be targeted. I want to say this and I want to be clear about it. Although we are vetting each call as stringently as we can, I always start with a mindset that I believe victims. I believe victims. Foarte șmecher. Because I understand the tremendous courage it takes to step forward. So if you're watching this, please hear me. If you're out there and you have been victimized, you are not alone. There is a great strength in numbers. You can seek redress. You can obtain justice. We can help you, and we will help you. That being said, as stated, we are vetting every call that we receive. We have had to... Eu cred că, eu nu știu, nu cunosc pe tipul ăsta, dar pare că e un om cu tot așa, care are niște putere, că faptul că se duce așa în față și zice chestiile astea, mi se pare șmecher, adică are niște backup și niște coaie destul de mari că face chestia asta. Turn away some. For each, we ask for corroboration. For each, we ask for the identity of witnesses. We also have collected pictures, videos, texts. We check venues, we check dates. We want to corroborate that the claims being made have legitimacy and merit. We have on staff now a former detective from the Major Offenders Unit of Houston Police Department who is helping us vet each claim. We're using our common sense. Nu o să scape. Deci ce o să se întâmple aici, Doamne, deci o să fie deci o să pice atâția oameni. Eu de-aia mă uit atâta, deci efectiv nu știu ce o să se întâmple, nu știu câți o să pice, cum o să pice. E incredibil ce o să se întâmple. We're being stringent because, as I said, these are not easy cases. They're very tough. The process is hard, and in some cases, the process is very lengthy. These cases are hard to prove. Many times it's a victim's word against the alleged perpetrator. Each of these victims will no doubt be publicly attacked by the alleged perpetrators, and in some cases, the general public. The feckless and cowardly keyboard warriors love to attack. Ce-mi place că îi le zice keyboard warriors. Da, mă, că stau oamenii și judecă de acasă. Da, mă, că-ți vii, că da, ce ți-a făcut? Te-a drogat și te-a violat acolo, țărătași, dracu, și vezi de treabă, știi? Genul ăla de oameni care stau și comentează ea de pe Facebook și numai comenturi de alea. Mași, mă, drag, nu ți-a făcut nimic, te caci atât pe tine, oameni slabi, te-a violat de câteva ori. Mare căcat, ce? Și pe aceea vezi că are și la poză de aia cu o poză cu Iisus te iubește sau o chestie de asta, tot timpul e așa. Am văzut pe Facebook de multe ori cele mai sinistre comentarii de astea de ură violentă și vezi așa o tanti pe la 50 de ani cu părul ăla roșu scurt și cu Iisus în spate care, bună dimineața la cafeluță. We know what we're up against. We did not enter this fray blindly. I wish it was my last such fray. I wish this type of behavior wasn't so pervasive. But it is what it is, so we will press on. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point.
to pursue cases in civil court against Sean Diddy Combs. You should know, in this group, 120 de oameni. it is evenly divided between males and females. De 60 de femei și 60 de bărbați, că ăsta n-a ținut cont. Nu-i păsa că erai femeie, că erai bărbat, nimic. Deci dacă aveai 2 picioare și o gaură, top tier. There are 60 males and 60 females who have joined us to pursue these claims as plaintiffs. In this group, 62% identify as African American, 30% are white, and the remainder are Hispanic or Asian. The victims are from more than 25 states. The majority are from California, New York, Georgia, and Florida. And I want to focus of these victims. Nu știu de ce se tot întrerupe așa. Ai văzut podcastul ăla în care zice Cat Williams că a refuzat 50 de milioane ca să-l ardă la anul... Oh my God! Da, am văzut că Cat Williams a vorbit despre asta. Am văzut că a vorbit de chestia asta și Cat Williams e unul dintre oamenii care nu s-a băgat în toată chestia asta. Și plus că vorbea și de ăsta, de Kevin Hart, că și el a fost mega implicat și a făcut lucruri sinistre. Deci nu știm exact, eu am tot văzut pe TikTok și așa, nu vreau să zic pentru că bineînțeles că probabil multe sunt speculații și aștept până văd ceva mai oficial așa ca să pot să zic direct, dar din câte am înțeles nu e nimic ok ce a făcut și el, adică ceva e adevărat acolo din ce ziceau oamenii ăia. When we talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. Incredibil, deci asta m-a făcut să vomit. Deci ca să înțeleagă toată lumea, da, cea mai tânără victimă, 9 ani de sexual abuse, da? Deci ca să înțelegeți, da. Și el, da, uite, că zice aici, zice foarte clar. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. 9 years old. 9 years old. Deci, efectiv, trebuie împușcat. Gândiți-vă. Deci, gândiți-vă că ăsta Didi, foarte șmecher, om cu putere și după aceea vin oameni și îl apără. Nu? We have an individual who was 14 years old. We have one Cred că 14 ani era Usher sau Justin Bieber, din câte am înțeles. who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. The time frame of the acts complained of is very wide. The conduct at issue spans from the years 1991 all the way till this year 2020. Oh my God, 91, deci 33, eu 91 m-am născut, 33 de ani. De 33 de ani face chestii de astea sinistre. If you wonder why there are so many alleged victims, that's your answer. We're talking about more than 25 years of this type of conduct. Da, am auzit și eu cu Will Smith. Acum, bineînțeles, au apărut multe speculații. Nici nu mai știu ce e adevărat, ce e speculație. De aia tot aștept ceva mai oficial, cum e ăsta, știi? Ca să văd exact că ăștia sunt declarații oficiale. Although most of the victims who have stepped forward were victimized after 2015, this has been going on for a very long time. Now, when you think about the fact that some of this conduct occurred 25 years ago, and you wonder why would it take somebody so long to step forward? Exact, uite, vezi, toată lumea întreabă, bă, în toți anii ăștia, de ce n-a fost prins, de ce nu l-au agățat, de ce nu l-au prins. Și exact de asta ziceam. Eu cred că este odată faptul că are o grămadă de putere, având putere, a putut să manipuleze oameni, pe aia pe care probabil nu-i putea manipula și avea frică de ei, i-au omorât, cum a fost Tupac și mulți alții. Și mai e chestia asta, oamenii, după cum a spus și el, victimele, nu au niciun incentiv să vină în față să spună ce li s-a întâmplat, pentru că e odată social pressure, shame, da, este rușinea asta de a fi victimă, pentru că ți-e frică să nu fii judecat și să zică lumea că aoleu, ce om slab ești că ai fost victimă, tu ești prost, că asta se întâmplă. Oamenii de nervi
o vreme foarte mult timp mă enervam și eu că oamenii se enervează când se întâmplă ceva cuiva, dar mi-am dat seama că de multe ori te enervezi că de ce se întâmplă o nedreptate, știi? Și atunci te enervezi că o vezi la modul, păi tu ești prost că n-ai văzut, n-ai fost atent sau... Dar nu așa funcționează lucrurile. Pentru că vezi că în situația asta te gândești, mamă, e Didi, un om pe care toată lumea, milioane și milioane de oameni îl apreciază. N-are cum să fie un om rău, nu? Și ai toate chestiile astea, adică sunt atâtea chestii care intră în joc aici, atâtea multe influențe, încât e foarte greu să-ți dai seama, asta e greșit, poate așa se face, poate îți dai seama că se duceau la petreceri și nu începe direct. Că nu te ia de pe stradă și zice, hai să te bag aici la ulei să, nu știu, să facem lucruri sinistre. Te ia ușor, te minte că mulți ajunseseră acolo că își doreau ei să ajungă vedete și ăsta le promitea tot felul de chestii, știi? Și așa s-a ajuns la treaba asta. Că le făcea promisiuni și ei că nu-și luau ochii de pe dorința lor de a deveni cunoscut sau tot felul de chestii de genul ăsta, picau în această capcană, știi? Că ți ia ochii, dorința, mai ales când ești tânăr. Că acum la 30 de ani poate să gândească oricine, dacă n-ai căcat, lua copii, efectiv copii. I want to remind you that many states in the United States have recognized that it's very difficult for a victim to step forward and to make these types of allegations when something very terrible has happened to them. I'll use New York, the state of New York, as an example. The state of New York has specific statutes in place that revive claims that are even claims that would typically be not able to be brought, that revive such claims, and they can be brought even 25 to 30 years later. Because there's a recognition there in New York and California and other states that it's very difficult for a victim to come forward. And I would respectfully suggest the only reason many of these people are coming forward because they see other victims coming forward. Exact. And it gives them some comfort that, hey, I won't be the only one. And I expect more victims will come forward. You know, there's an old saying that says, a lie has great speed, but truth has endurance. The acts complained of in these cases that we're going to file occurred primarily in New York, either Manhattan or the Hamptons, or occurred in California, primarily in Los Angeles, or in Florida, primarily in Miami. Most of these events and incidents occurred at parties, typically after parties, or album release parties, New Year's Eve parties, 4th of July parties, something they called a puppy party, the all-white party. Although several of these events occurred. Puppy party. Nici nu vreau să știu ce înseamnă puppy party. Pentru că în oricum o pui, sună oribil. Era până și bun prieten. Exact, era prieten cu primarul New Yorkului. Și de când e procesul și-au dat demisia oamenii de la administrație, exact. Și multe vedete și-au șters toate postările de pe Instagram, de pe Twitch. Deci e insane. At auditions. Many times, especially young people wanting to break into the industry, exact. were coerced into this type of conduct in the promise of being made a star. Mi se pare că, știi, nu știu dacă ați văzut Pinocchio, dar m-a făcut să mă gândesc la asta cu Pinocchio, cu faza aia când se duce și dansează el acolo cu păpușarul și îl bagă în cușcă și îl ia. Exact asta, că e ăsta Pinocchio, cumva visa să fie vedetă și a picat în plasa asta de oameni jegoși. DiCaprio a fugit din state, da, am văzut și eu, da. Of having Sean Combs listen to their tape or even let them read for Sean Combs. You should know that some of this behavior occurred at well-known venues in New York City. Some of this behavior occurred at private residences of people that we all know. Some of this behavior occurred at hotels that we're all familiar with. Și filmarea din hotel, e o filmare în hotel de o bate pe, nu mai știu cu cine era atunci, cu Casey, aoleu, că nu le știu numele, ce mă enervează, dar arată cum o bate efectiv în hotel. You should know that more than 55% of the victims reported this conduct to either the authorities, that is the police, or to hospitals. We're in the process of collecting with our team
assistance, medical records, reports that were made to the authorities. And I've already said that some of the individuals in this group did in fact talk to the FBI. Deci au fost reports, dar nu s-a făcut nimic. Că îi cumpăra pe toți ăștia. You should know that several of the individuals, and when I say several, I mean many, who did in fact seek medical treatment were drug tested, and drugs were found in their system, weird drugs that you probably never heard of. One in particular that continues to pop up is a drug called xylazine or Tranq, which based on our research is known as a horse tranquilizer. Deci, efectiv, e droga, le dădea tranquilizante de cai. Now, there's been a lot of reports that we're filing a class action. This is not a class action. Class action is when one or two people file a case on behalf of a group of people. That's not this. These cases will be individual cases. Exact, deci sunt individuale, deci sunt efectiv 120 de cazuri individuale. Each case will live and die on its own merit. These cases will be filed individually, one plaintiff against whoever the defendants were involved in the case. Each case may be filed in one venue like California, another case may be filed in New York. One case may sue just Sean Combs, but multiple other people. One case may sue a range of people. I would expect most, though, to be filed, as I said, in New York and Los Angeles. Now, I know this. Many of you came here thinking or hoping or perhaps believing that I may start naming names. Well, that day will come, but it won't be today. Mamă, da, ai văzut aici, mamă, de-abia aștept, efectiv de-abia aștept, se vede pe fața lui, de-abia aștept să zic toți terminații care au fost implicați. The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. Texas Attorney, cred că el e, nu știu, cel care coordonează, cred că are o firmă de asta mare de avocați și el coordonează tot procesul ăsta. Ready. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right before we do that. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă că sunt oameni foarte cunoscuți, cu foarte multă putere și înainte să arunce ceva, vor trebui să fie foarte siguri pe ce zic ca să nu existe acuzații false, că ar fi foarte periculos și pentru ei asta. Și atunci, probabil că asta vor să se asigure, vor să fie 100% blindați când o să arunce cu lista de nume. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individuals. Eu sunt fascinat, deci jur că deci ăsta P. Diddy, deci zici că a jucat GTA Vice City la viață, deci așa se simte. Deci a făcut toate rahaturile toți anii ăștia. Efectiv, tot ce putea să treacă printr-o minte bolnavă. Individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. But I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. I call them the facilitators of foul play, willing participants in vile conduct. As we identify them, each will be part of this case as defendants. These defendants will not only include individuals, but would also include corporate entities who ultimately profited off of this culture and behavior. Mamă. I'm looking at banks. Deci, efectiv, bănci, farmacii, hoteluri. Pharmaceutical companies, hotels. We know. Eu nu știu, a mai fost vreodată ceva atât de mare? Adică a mai fost vreodată o judecată atât de mare pentru atât de mulți oameni, atât de multe vedete, atâți oameni în putere? Eu nu știu să se fi întâmplat ceva la nivelul ăsta până acum. That many of these individuals were paid cash. We know. A fost ăsta cu Epstein.
care a fost tot așa, dar ea erau oameni cu mai multă putere, că politicienii aveau mai multe... Da, Epstein, exact, dar mi se pare că ăsta pare puțin că e mai mult. Pare că a făcut și mai mult damage ca chestii mai oribile ca Epstein. That many of these individuals involved, whether they were the ones being assaulted and abused or they're witnessing other people being assaulted and abused and then paid and threatened and told to leave. Typically paid 10 grand in cash and told to leave. Mamă. Deci le dădea câte $10,000 ca să tacă din gură și să plece. And then threatened as they were leaving. So in addition to Sean Combs, you should know the defendants in these cases we're going to file will include anyone, of course, who engaged in the assault or exploitation, anyone who participated in such in any way, anyone who encouraged or facilitated this conduct, anyone who was in the room and watched it happen but made no effort to stop it, any venue. Bine, aici mă gândesc, cine se uită la ce se întâmplă la chestia asta, vede oameni cu adevărați puternici, cu mulți bani, puternici în sensul că poate să-ți facă mult rău, și cine se duce și zice, gata cu prostiile astea, terminați. Adică cine are coaiele alea? Eu nu știu, adică pe de o parte și înțeleg că oamenii care sunt acolo probabil au ajuns, nu știu, acum zic și eu ce-mi imaginez, că poate e foarte diferit, dar ajungi la o petrecere de asta, vezi că se întâmplă ceva, ești oh my god, trebuie să plec de aici, adică că tu nu ai nicio putere acolo, că te omoară, adică e foarte multă violență acolo. Venue owner. Mă gândesc cum era situația dacă se întâmpla și ceva la noi. La noi n-are cum se întâmple asta. N-are cum se întâmple că e țara prea mică și nu sunt atât de mulți bani. Că chiar m-am gândit la asta, că în România niciodată nu o să fie ceva de genul la nivelul ăsta. Pentru că nu sunt atâția bani, n-are cum. Și plus că fiind mai puțini oameni, fiind țara mai mică, se află mult mai repede totul. Acolo în New York, cât are New York? Cu 23 de milioane de locuitori? Ia. New York population. Nu. 8 milioane. 8 milioane. Nu stai, statul. Statul are 20 de milioane de oameni. Deci statul New York are 20 de milioane de locuitori. E cât România, doar New York-ul. Imaginați-vă, e o dimensiune foarte, foarte mare. Deci de aia că sunt mulți oameni și atunci nu se află chestiile atât de ușor. Dar la noi, sunt 19 milioane toți oamenii, se află imediat. Dacă ai făcut o petrecere de asta, se află instant. Află toată lumea. În 2 zile știe toată România. Probabil că la New York știu oameni mai mulți, dar nu. Who was aware of what was going on, but failed to stop it. Any individual or entity who knew about the conduct and benefited from it, but did nothing to report it or stop it. And any individual or entity who covered it up or helped cover it up. These people who know... Adică aia care probabil au fost plătiți. Dar o să fie și oameni care li s-au întâmplat, au avut ghinion să fie acolo, n-au știut ce se întâmplă și o să pice și... They are, should just come forward now. I would imagine, as we speak here, there are a myriad of people who are very nervous. You can't hide skeletons in the closet forever. I would expect there are many people out there right now who are desperately searching their memories da, exact. delete their texts and data. Exact. Deci toți merg prin toate conversațiile pe care le-au avut. Now, although these are in fact individual cases, there is a common theme, an MO, if you will. Typically, the victim is lured into a situation where he or she is given a drink. Typically, that drink, reported by these victims, is apparently laced with something. Once that drink takes effect, the perpetrators perform all kinds of sexual acts on the victims.
Doamne, este oribil. Este efectiv oribil. Many times passing him or her around as other people watch and enjoy the show and then leave the victim ashamed, confused, injured, and wondering what happened. When the victim reaches out, he or she is told not to say anything. Sometimes there are threats of physical violence or financial repercussions or bodily harm. The claims we intend to bring will include the following: violent sexual assault or rape, sexual abuse, Deci astea sunt toate la Didi. facilitated sex with a controlled substance, false imprisonment, compelling prostitution, sexual misconduct, dissemination of video recordings, false imprisonment, sexual abuse of minors. Given the large volume of cases and given our other docket obligations, and given the fact that we want to be sure when we file these cases that they are fully vetted, I expect we'll start filing these cases against Sean Combs and other perpetrators within the next 30 days. Deci o să fie pe ei. Deci are toate acuzațiile astea, eu nu știu, trebuie să-i dea 17 vieți în închisoare pentru tot ce a făcut. Sunt foarte curios ce o să se întâmple. Deci este absolut de neimaginat. 360 de ani de pârnaie, exact. Da. Da, deci cam astea sunt nebunile ce le-a făcut și da, sunt tare curios. Uite, și eu am mai văzut clipul ăsta, adică voiam să mă uit la el, că pare interesant. Culture really Că ăsta îl urmăresc și are take-uri interesante. From some of the most disturbing sex parties ever recorded, sleepovers with a teenage Justin Bieber, funding and controlling your favorite celebrities, hosting his own Love Island where he took people off the radar. I got an island, it's called Love Island. When you going off the grid with me, you gotta go to sleep for a week. Freak-off parties, Vai de viața mea. whilst also allegedly taking down some of the most iconic musicians in the industry. The P. Diddy situation is truly disturbing, and now that he's in custody, only time will tell what's going to happen next. But the fact that this has been going on secretly behind the closed doors of the Hollywood elite for decades shows just how well covered this truly was. But now finally, the truth is unraveling in front of our very eyes. P. Diddy needs hardly any introduction. Before he was infamous for his crimes, he was at the top of society. He rubbed shoulders with some of the most powerful celebrities in the world. He knew everyone in the music industry, from Jay-Z, Beyonce, Snoop Dogg, to Biggie Smalls, and even Justin Bieber. However, this recent case has exposed how truly twisted the celebrity elites truly are. The investigation began initially in November 2023 by Sean's ex-girlfriend, Cassandra Cassie Ventura. She accused him of misconduct and filed a lawsuit. Cassandra and P. Diddy then settled out of court the very next day, and one of his lawyers, Ben Brafman, was clear that it was by no means an admission of wrongdoing. P. Diddy then released a statement wishing Cassandra the best in order to further support the idea that he was innocent, but guilty or not, it certainly left a stain on his name. Cassandra then released a statement thanking her friends and family for their support, and the settlement amount was left undisclosed. It seemed to be a case closed, done and dusted job, or at least that's what he thought. Little did P. Diddy know that this would be the beginning of the end for him, and would start the ball rolling with many accusations and investigations that would lead to his demise. A further 2 lawsuits were then filed, with accusations of abuse and sexual assault by 2 other women. Joy Dickerson Oh my claimed god, deci de câțiva ani îl tot dă în judecată. În România s-ar fi făcut puțină gălăgie la început, apoi faptele se prescriu după câțiva ani de judecată. Vezi că țăndărei. De cea mai mare bandă de traficanți de copii din Europa au scăpat după 9 ani de judecată. What? Deci nici n-am știut chestia asta. What? Vai de viața mea. Holy shit. that in 1991, when she was just a 19-year-old college student, P. Diddy had drugged her after a date and sexually assaulted her in her home. Lizard Gardner was the next victim to come forward, claiming she and a friend were drugged and put in separate rooms where at first, P. Diddy and then Aaron Hall would do awful sexual acts against them. She then found out her friend had the exact same treatment as well, as it seems like they both took turns doing these awful crimes against these girls. Lizard was just 16 at the time, and then a few days later, P. Diddy pitched up at her house and assaulted her again, this time choking her until she passed out.
as he was irritated at the thought that Lizzo might mention this to his girlfriend. Then in December 2023, another person came forward with more accusations aimed at him. She claimed that she had been gang raped and sex trafficked. She said that Harvey Pierre, who was the president of Combs Bad Boy Records, flew her from Detroit to New York in 2023. However, while with them, a third man joined P. Diddy and Pierre and gang raped her. P. Diddy even complained that he couldn't finish until he had his nipples pinched. The suit included a photograph from the night in question of her sitting on Sheen's lap. She was only 17 then, and was now the fourth woman to come forward in just a matter of... E incredibil cum a putut să fie dat în judecată așa. Ce înseamnă să ai o grămadă de bani, te dau în judecată mulți oameni și efectiv stai cu ele și nu se întâmplă nimic. Weeks. This time P. Diddy did not settle out of court. In fact, he issued a statement on his Instagram saying, quote, "Enough is enough. For the last couple of weeks, I have sat silently and watched people try to assassinate my character, destroy my reputation and my legacy. Sickening allegations have been made against me by individuals looking for a quick payday. Let me be absolutely clear. I did not do any of these awful things being alleged. I will fight for..." Și ăsta în continuare, pe lângă că în continuare neagă tot. Deci vin sute de mii de dovezi, nu, de cazuri. Nu, eu n-am făcut asta. N-am făcut asta. Nope. Bă, ce monstru sinistru să fii, să pur și simplu să negi așa tot, ai zero asumare. Zero asumare. My name, my family, and for the truth. But there were several red flags hinted by friends of P. Diddy, particularly in Usher's interview with Howard Stern, where Bă, interviul ăsta iar super sinistru. subtle suggestions indicate that these new allegations were possibly founded as far back as 2016, back when the interview took place, as Usher described his experiences when he lived with Sheen Coon for a year, and said he was exposed to some very curious things, but at that age he didn't understand it. I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. We're sending you New over York to City. something called Puffy Flavor Camp There you go. to learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it was Camp. called. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I Come mean, on. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. It's only now that it stands out because it further supports the allegations. When Howard asked Usher if he would allow his own son to participate in the Puffy Flavor Camp, as P. Diddy would call it, Usher didn't hesitate to say no. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. In a Rolling Stone interview with Usher in 2004, Da, normal. he elaborated on his experiences with living with P. Diddy. He said there was always girls around. You'd open a door and see somebody doing it, or several people in a room having an orgy. You never knew what was going to happen. With this in mind, it wasn't that surprising that by February 27th, 2024, the producer of P. Diddy's album, The Love Album, sued P. Diddy for $30 million for sexual assault. He claimed that he was also drugged and woke up in a bed with 2 male sex workers and Mr. P. Diddy himself. His lawsuit included P. Diddy's son, Justin, who he claimed would bring underage girls home and then drug them, while his dad secretly filmed these sexual acts. Although an Jesus Christ, deci fiul s-o aducea fete acasă pentru taică-so. adult film actor called D'Angelo Knockout Marquise claimed that one of the photos used in the lawsuit was actually a still from one of his films. Although perhaps discredited, where there's smoke, there's fire, and P. Diddy was now desperately trying to put the fires out as more and more took to flame. P. Diddy actually admits that he did document everything in his life, so any sexual male acts could have easily been caught on Eu nu înțeleg cum el poate să vină să nege tot când are sute și mii de filmări numai pe treaba asta, dovezi, că el a filmat tot. A filmat-o ca să-i manipuleze pe ceilalți să nu zică nimic, știi, să-i pună sub presiune, să-i șantajeze, dar filmând el și are dovadă el făcând toate chestiile astea. Și el în continuare, da, neg. Dar sunt filmări, pur și simplu filmări și el, nu, eu n-am făcut așa ceva. No, that's not me. So it wasn't me, exact ca melodia de la Shaggy. It wasn't me. tape, and the fear of that exposure will keep some from coming forward as well. Gene Deal, P. Diddy's former bodyguard, said in an interview that the freak-off included P. Diddy having sex with male escorts that his then-girlfriend was forced to find. Looking at this lawsuit, she alleges that, Diddy, he'll make her look online for BBCs for their freak-off sessions. And she say that, in this lawsuit that, Diddy, he enjoyed watching her get smashed by BBCs. And she was searching for the big black, not only for herself, but for somebody else who we all know that was in the room with her. They had to be for both of them, they was in the room. P. Diddy would make them wear masks to keep their identity from Casey. She also alleges that
you know, while she was having sex with these male prostitutes, the male prostitutes, and Diddy, they all wore masquerade masks. He didn't want her to know who they were. Which is why on March 25th, 2024, P. Diddy's homes in both LA and Miami were raided by the Department of Homeland Security Investigations in New York. The raid was part of the investigation of sex trafficking led by the Southern District of New York, perhaps prompted by the now 5 victims who had come forward, one of which was a male who also chose to remain anonymous. Because of this, the investigators seized guns and P. Diddy's phone on the day of the raid. It was reported that over 1,000 bottles of baby oil and lubricant were Exact faza cu 1000 de sticle de baby oil. found on the property. This unusual find would be laughable if it weren't so incriminating to the horrific charges. It only supported flying rumors of sex parties that would go on for days with drugged up women and male escorts, all performing sexual acts in the quote freak-off to satisfy P. Diddy's endless need for lust. In the Los Angeles home, P. Diddy's sons were also put in handcuffs during the raid. It was reported by their mother that the federal agents used Bă, da, au trimis efectiv armata la el. excessive unnecessary force and that it was just racially motivated. But it couldn't be any further from the truth. Everyone allegedly involved was being taken down, and over the coming months the truth would unravel about how truly disturbing this Hollywood celebrity culture truly was. Now, P. Diddy's parties are known to be insane, as you can probably tell by the 1,000 bottles of baby oil. At these parties, it was reported that the drugs offered were all designed so that party participants could go on for hours having sex. There was a drink called the Tusi, which was dosed with a bunch of drugs. Jaguar Wright explained this in an interview, as she said that P. Diddy would put in Special K, also known as ketamine, to relax your muscles. Now, if you don't know what ketamine is what they call on the street Special K. It's a veterinary drug. It's a horse tranquilizer. This was then mixed with cocaine and Viagra to counteract the negative side effect of limp noodle, as Jaguar described it, creating the perfect mix to relax you. Deci făcea un cocktail, de la să te calmeze și după aceea cocaină ca să ai energie. While still keeping you completely energized for sex. The cocaine keep you up all night, but unfortunately, it gives you limp noodle because of with the blood flow. So you wants to fuck with a half-hard dick all night. So that's why you have the Viagra to make sure that the involuntary. Doamne, ce băgat. Deci eu dacă iau paracetamol, nu mai iau ibuprofen, că mă gândesc că îmi strică ficatul și la astea le băga 7 căcaturi odată. Doamne. Stays hard while you're numbing your fucking self with the coke. Jamie Foxx even said that he'd been to one of these parties, and is very likely that most people in the celebrity LA Hollywood culture would be partaking in this stuff, especially with the recent allegations coming forward in the last couple of weeks. And it's truly disturbing to think what was happening there. Recently, a video was shown by CNN of P. Diddy assaulting Casey, which further supported her claims. The video shows her trying to leave the hotel party. Exact, asta e clipul ăla cu Casey care încearcă să iasă din hotel 2 secunde. Eu trebuie să opresc nightlight-ul ăsta. Că mi se face ecranul portocaliu de nu mai văd nimic. And P. Diddy had already given her a black eye by this point. In the video, P. Diddy's wearing... Și fuge după ea, deci fuge efectiv în fucking prosop. Nothing but a towel, and as he catches up to her, he violently pushes her down, then proceeds to kick her twice and tries to drag her down the hall. The footage shows further abuse when he throws a bunch of glass in her direction. It's obvious that he's very intoxicated at the time, having just emerged from one of these awful parties. After this footage went public, P. Diddy posted an apology saying he was disgusted with himself when it happened, and that he's disgusted with himself now. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life, but sometimes you gotta do that. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video Vai, efectiv. Ce psihopat cum minte. is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was Da. disgusted then Full responsibility. It was me. Și a dat da, e asumat, e super asumat. Și a dat 50.000 de euro la hotel să nu dea mai departe video ăsta, pe care l-au dat ea mai departe, pentru că îl vedem. When I did it, I'm disgusted now. He claimed that he sought help and went to rehab after the incident. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. The LA County District Attorney's Office also issued a statement saying that Mamă, dar a zis perfect tot ce trebuia să zică la un apology. Îmi asum că n-am făcut așa ceva, exact. Am fost drogat, dar mă repar, o să
I can fix myself. While the video was hard to watch, they Ce terapie la ăsta? Nu, terapia pe care trebuie să o primească ăsta e cu niște plumb. Terapie cu plumb. could not use it for further action as the footage and incident happened beyond the timeline where it would be of legal use. However, they encouraged others to come forward. It was explained that P. Diddy paid the hotel $50,000 for the footage so that it would not be leaked to the public. The sad reality is that this is the only incident caught on surveillance and actually exposed to the public. However, Casey's lawsuit was riddled with far more horrific accusations. That girl went through some tumultuous shit that she never thought that she would ever have to go through being in the music business. She claimed that P. Diddy would go into fits of rage and that she was his main target of savage beatings. They went into the bedroom and shut the door, and all I could hear is screaming and yelling and whatever was going on in there, I don't know. But Da, mă, și vezi la poze și par cei mai fericiți din lume și toată lumea, oh my god, uite, și azi oameni de succes care au totul sub control și la ei totul merge bine și de fapt îți, bă, eu am teoria asta, am și încercat la un moment dat să fac o glumă cu asta, am teoria mea că cu cât ești așa, cu cât te prefaci mai mult că e totul perfect, că ai o viață perfectă, cu atât ascunzi lucruri mai sinistre. Deci cu cât par mai ok pe din afară, cu cât te-ți arată viața așa, cu atâta se duce în cealaltă direcție și faci lucruri cât mai sinistre. Și eu cred că nivelul ăsta de oameni, nivelul ăsta de prefăcătorie, pentru că nimeni n-are viața așa bună. Bă, nu e așa viața. Eu când văd aia de... Toată lumea știe, cumva toată lumea știe, dar e destul de ignorată. Că nu e viața așa, apar multe căcaturi. Unde poți... Nu-i toată lumea tot timpul happy și râde și așa. Nu există. Nu există. Și eu sunt convins că orice om care se poartă așa are un secret foarte sinistru pe care îl ascunde. Eu cred că la modul că își bagă hamsteri în cur. Și am aflat că unii oameni nu știu că ați băga hamsteri în cur, sunt oameni care fac asta ca boală, au o boală asta de nu se pot abține și își bagă hamsteri în cur. It's a thing. N-aș vrea să vă arăt acum, dar există. Credeți-mă pe cuvânt, am văzut chestia asta. Și eu cred că îți apar fantezii de astea atât de sinistre și fucked up, doar în momentul în care tu constant încerci să pari altfel decât ești. Ceea ce fac majoritatea vedetelor, că au o imagine de întreținut și trebuie să se prefacă. Că nu poți să te prefaci tot timpul și atunci trebuie să faci lucruri sinistre ca să compensezi. De ce tocmai hamsteri? Nu știu. I don't know, man. I don't know. all I could think of was to grab Cassie's things and start packing it up and just getting her out to safety. She claimed that he would drug her and force her to have sex with other men while he watched, filmed, and masturbated to it. This has since been dubbed as a freak-off, and as we've mentioned, it's come up in many, many other accusations as well. She also claimed to try to leave him in 2018, which ended up with her getting odd. Casey also claimed that for a brief time she and Kid Cudi started a romantic relationship, but when P. Diddy found out about it, he threatened to set his car on fire and wanted to make sure that Kid Cudi was there when it happened. While it seemed like an idle threat, it did indeed happen. 2 weeks later, Kid Cudi's car was deliberately set alight. Deci efectiv la modul ăsta, deci i-a dat foc la ăla, la mașină. Adică la modul ăsta se făcea. As for P. Diddy, this footage of the abuse could not have come at a worse time. He was already being investigated, adding fuel to the fire. Women were coming forward with further accusations. And even men like the Michigan inmate Derek Lee Smith sued P. Diddy for $100 million and won by default. It seemed that P. Diddy didn't even show up to defend himself for this one. In Derek's suit, he claimed that while at a party in Detroit in 1997, he was a victim of groping and sexual assault by P. Diddy. And once these Have denied these allegations. Deci pur și simplu doar stă și face deny. Doar deny. Da, pe fața lui nu pare nimic scary sau ceva. Nu pare scary sau ceva. Exact. Pare un om foarte normal. Că asta, eu cred că de asta toată lumea e atât de fascinată și bulversată. Exact că îl vezi și nu-ți trece prin cap. Că nu arată niciun semn nimic. Și asta fascinează pe toată lumea. Că cum poate un om care arată așa să facă toate chestiile alea? E foarte neașteptat. Că îți imaginezi un om care, nu știu, are tatuaje, arată sinistru, e vai morții lui. Dar arată, zici ce, un om normal, un fraier.
Exact. As accusations started coming forward, people started realizing that P. Diddy was just the tip of a giant iceberg of a huge Hollywood conspiracy. You see, Eminem, who's known to rap out his opinions, recently dropped a line in his Killshot diss track, mainly aimed at Machine Gun Kelly, that brought up the possibility of P. Diddy's involvement in Tupac's murder. The line that had fans reeling went, "Kel's the day you put out hits, the day Diddy admits that he put the hit out that got Tupac killed." Da, deci a zis asta în melodie. Eu am ascultat Killshot de foarte multe ori, dar n-am știut niciodată la ce se referă și n-am înțeles niciodată la sfârșit de ce a zis Diddy, I know, I'm joking, you know I love you. Și a rămas tot timpul aia cu mine, dar nu înțelegeam exact la ce se referă. Aparent, uite. Which was then followed by, "I'm just playing Diddy, you know I love you," and many share Eminem's suspicions, although there has been no real proof of it. It is possible that Eminem is not holding back as P. Diddy's record company Bad Boy Records is funding MGK, who was gunning for Eminem. But Eminem didn't stop there. In other songs like Antichrist, he brings up the video of P. Diddy and Casey and makes fun of possible reasons for P. Diddy to chase Casey. In another song, Fuel, he brings up the lawsuit and insinuates that P. Diddy tried to have Tupac's alleged murderer killed. In another song, Bad One, Eminem raps about P. Diddy possibly blowing up Kid Cudi's car. It hit such a nerve that P. Diddy demanded a public apology from Eminem. He believed that the rapper had gone way too far and was doing more damage to his reputation in light of the new developments. Well, he's not wrong, because Eminem's fanbase outnumbers any other rapper, and they tend to be loyal and hang on to their every word. Especially when it comes to the disturbing life behind the scenes in the music industry and Hollywood world, people trust that Eminem isn't just making this up. All these allegations seem to stem from a time when P. Diddy came off as a powerful icon in the industry. This speaks to the intimidation and manipulations used to keep all those people quiet. In 1999, certain testimonies indicate that P. Diddy got away with a shootout in a club. At the same time, P. Diddy and his then girlfriend J. Lo went to the club and got into an altercation with Matthew Scar Allen. P. Diddy knocked a drink out of Matthew's hand, which sparked the violence, where P. Diddy threw money in his face as a sign of disrespect. As it got heated, both of them drew their guns and fired into the crowd. 3 victims survived to tell the tale, but one victim in particular stands out. Natania Rubin reports that she saw P. Diddy do the shooting while Sheen shot into the ceiling. She herself was shot in the face, and her testimony has not wavered since. I watched them both fire their guns. I watched them. And that is exactly how I sit here today. Because some thug criminal with an attitude and an ego that was outside of control decided he was going to fire a gun in a crowded nightclub and shot me in my face. She was so adamant about it that she offered to get bullet fragments removed from her skull to use as forensic evidence. However, P. Diddy was once again acquitted, with Shane taking the fall, E incredibil cu cât i-a scăpat omul ăsta. Mie îmi rupe mintea. sentenced to 10 years in prison, pulling the strings behind the scenes once again, and P. Diddy got away scot-free. This was even brought up in Rodney's suit, as P. Diddy would tell him that he even got away with shooting people and would display his guns to instill fear. Păi asta e, uite, vezi, foarte interesant. Păi de asta face rahaturi, pentru că de fapt Didon e ultimul lache. Păi doar un lache face căcaturile astea. Nu? Nu există un om integru care face chestiile astea. Doar ultima speță. Și este asta e periculos. Întotdeauna mi s-a părut periculos să fii un om care nu ești ok cu tine, care nu ți-ai integrat shadow și nu ești dezvoltat ca om, să aduni putere. Pentru că se întâmplă chestii de genul ăsta. E foarte periculos. Că fiind ultimul lac, știi că și de aici sunt narcisiștii care tot timpul au sindromul de niciodată nu se simt ok și tot timpul compensează și fac lucruri tot mai sinistre, că asta e. Compensează să demonstreze, să facă, e un clusterfuck de ce se întâmplă acolo. Fear to keep Rodney silent and compliant. The more we uncover about P. Diddy's life, the more these testimonies start to line up a very dark picture of what it takes to actually succeed in the celebrity culture, and how truly powerful the people pulling the strings really are. P. Diddy just seems to be the tip of the iceberg, just one guy who was so clumsy, made so many obvious mistakes, and became so hated by the industry that he's finally now being exposed. But who knows how many other people are out there doing the exact same thing or even worse. But soon another 2 victims would come forward. This time the model Crystal McKinney, who claimed she met P. Diddy in 2003 at a fashion event. He found her attractive and offered to help her with her career, and once he had her at his studio, he gave her alcohol and offered her laced marijuana, stating, "You've never had weed like this before." Quickly, she was very intoxicated, and P. Diddy took her into a bathroom and forced her to perform some certain acts. Later on, she woke up in a cab, but luckily remembered what had happened.
and she kept her clothes in plastic if they were ever needed for forensics. But because of his power, she only filed the lawsuit in May of 2024. April Lamprose is another victim of a much older but longer case. In 1994, she would meet P. Diddy, as he offered to mentor her in pursuing a fashion career. However, this would turn into a lawsuit of 4 incidents where P. Diddy would sexually assault her over the next 6 or 7 years. If she refused his advances, he would go berserk, which almost made her feel obliged. P. Diddy then taped it all without her knowledge and had shown these clips to others. Efectiv, e comportament de incel. Jur. Deci, efectiv, ăsta e comportament de incel. Te refuză femeia și o droghezi. Nu există mai incel de atâta. She felt like he had the power to ruin her career in an instant, so she always had to be careful. After a few years, she bumped into him again. This time he apologized for his behavior, but then fell straight back into his old tricks to lure her in. The indictment revealed that P. Diddy also threatened his victims, including by threatening to expose the embarrassing and sensitive recordings he made of freak-offs, if the woman didn't comply with his demands. Kidnapping, also one of the charges, was briefly mentioned in a joking manner in a Conan interview with P. Diddy, where he says, quote, "I don't know if you guys have noticed this, a lot of ladies drink water at parties. They just, so if you don't have what they need, they're gonna leave. You need locks on the doors." And while the crowd laughs at the time, it's only in hindsight did we realize how disturbing the statement truly was. I don't know if guys have noticed this, like a lot of ladies drink water at parties. They just, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Which is why last Da, mă, uite, da, că e comportamentul ăsta la oameni care arată bine, au bani, au tot. Și totuși au asta, pentru că it's never enough și că tot timpul vrei să ai tot. Cum adică tu nu vrei să te fuzi cu mine? Cum adică? Eu sunt Dumnezeu. Cum nu vrei tu să faci chestia asta cu mine, știi? Deci în capul lui el este un zeu și toată lumea trebuie să facă cum vrea el și dacă nu face, te face să faci cum vrea el, știi? El așa vede lumea. Și mintea lui e, probabil acum se gândește, bă, de la ce s-au luat ăștia? Na, mă, ce-am făcut? Mare lucru ce-am făcut. E efectiv sinistru. Last week, on September 16th, 2024, P. Diddy was finally arrested at a hotel in Manhattan on charges of sex trafficking, racketeering, conspiracy, and transportation to engage in prostitution. His lawyers claimed he intended to hand himself. Tulburarea de personalitate narcisică e mult mai complicată de atât și comportamentele antisociale nu țin de ea. Dar voiam să zic că psihopatia, ce eu cred că el e psihopat legit, tot timpul vine și cu narcisism. Nu vine singură psihopatia. Și în narcisism e foarte mult legat de faptul că tu niciodată nu pui nicio valoare pe tine și supra compensezi. De aici ziceam de tulburare narcisistă la el. Că vine legat, adică mi se pare că e un cluster și acolo. Că e psihopatie plus asta automat, vine la pachet. In, but wasn't awarded the chance. He also claimed that he had handed over his passport, but it was cleverly worded as he had only handed it over to his lawyer, not the federal government. The reason this is important is because he was trying to show that he was not a flight risk, and therefore able to be released on bail. If P. Diddy did try to leave the country, it would turn into a nightmare trying to get him back. However, his lawyer would have discouraged this. Still, it didn't matter because the judge denied his bail. His lawyer then appealed bail on the 18th of September, offering $50 million, which was again denied, and P. Diddy is now facing up to life in prison should he be convicted of the long list of charges, including deci forced o să labor. facă direct, deci e clar, o să facă fucking închisoare. Eu nu cred că poate să scape din chestia asta. E mult prea bolnav. Păi poate are și comorbidități, BDP, depresie, to say the least. Da, clar nu apar. Uite, că nu apare ca în DSM nicio boală, cum e în DSM e ăsta unde sunt catalogate toate tulburările și bolile, dar faza e că da, nu apare niciuna singură, dar ziceam așa de chestiile predominante. Și la el asta mi se pare, că este pe primul loc, e clar psihopatie și restul un cluster din toate adăugat.